Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. आज नो चैप्टर फिजिक्स फिजिक्स द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड इस चैप्टर नाव टॉपिक द ह्यूमन आई इंसान सच द ह्यूमन आई our eye is the most important optical instrument gifted to us by God. The human eye works on the refraction of light through a natural convex lens made of transparent living material and enables us to see everything around us. This is a diagram of human eyes. This is image diagram. This human eyes this is Bari Talas taraf as gift. This is optical instrument. Yim is yim dunyuk nazar talan yim kainatuk nazar talan ये कत पे वर्क कर रिफ्रैक्शन यानी कि कुन लेंस मज यम सात लाइट रे ऑफ लाइट या दूर पे कुन ऑब्जेक्ट पे पत पे तत तम पास तथ वन रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन गो वापस अति पे फेर ना ये गसान रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यह नेचुरल convex lens yat mans use flexible use transparent bech banamut khas material khas mazuk yani ki tat mans proteins as tim satan shi banamut lens which is construction at mans kum main part construction kya hai The main parts of our eye are Atman's main parts, the usual cornea, go his neighboring top and which neighboring symbolic inside. Iris goes under the part. People go inside that you should see his ciliary muscles go you no muscle giman the bunking yet man's convex lens fixed natural convex lens fixed convex lens go lens convex lens shakal ye concave lens को शक्ल ये शक्ल यानी कि ये लेंस आत्मा फिक्स करते यह बनामत यह टॉप मसल अत प्रोटीन्स बे ट्रांसपेरेंट यह लेंस यह कन्वेक्स लेंस फ्लेक्सिबल यह रस पे वट तो शेर यह अत क्वालिटी अम पे क्या रिटना गई यह जाए एक जाए यह पर्दा बेश ऑप्टिकल नर्व ऑप्टिकल नर्व यह ब्लाइंड सपाटी यह ब्लाइंड सपाट यह बे वो ये विस्कस लिक्विड कार्नियस दिम कार्निया पे लेंसस ये हिस्स मज लिक्विड पार्ट viscous part तथ वन एक्वस ह्यूमर तो यम लेंस पे तह लगे कोत ये रिटनस तथ ये हिस्स तथ यप कन लिक्विड फॉर्म मज तथ वनो यह गो विट्रियस ह्यूमर यानी कि अत मज लिक्विड लिक्विड निम्बे पे योतान यानी कि आई लेंस पे लेंस पे तह लगे कॉर्नियस तथ तो ब्याक लेंस ओपन यह लिक्विड तथ वन विट्रियस ह्यूमर यानी कि अत मज अहम मेन पार्ट्स
eye kus main part cornea, iris, yes, yani ki yes et kan iris yus at zadi opar yat vana shas people the andrikin jo lens fit karit ciliary muscles am chu daya side ciliary muscle yema thema besh at yim jo retina besh the optical nerve you make it. Yes, optical nerve. The you goes blind sabati ki is the cool zadia. The front part of the eye is called describe your structure image. The front part of the eye is called cornea. Using front part show ye part, ye part. Yes, one was you go cornea. It is made of transparent substance and is bulging outwards. तो कुछ तो ये area ये transparent area so car is transparent ma besh ये bulging ये शो गोल ये मत कहना या शक्ल मस ये bulging outside ये never could. The outer surface of cornea is convex in shape. ये convex shape मस ये convex shape मस ये shape मस bulging outwards मतलब ये convex shape मस ये आती area. Just behind the cornea is iris. So it has pat can show iris. Iris is one thing. ये shape मस iris are colored diaphragm. Which colored diaphragm area. There is a hole in the middle of iris which is called the pupil of the eye. Yatachi hole in the iris mazbag achuna pupil of the eye. The pupil appears black because no light is reflected from it. Agar kansi achko nazar demo yus yatati people is zadiyusha ish basan black kes atman chun reflection gasan light hands ke ish bilkul reflect gasan ach kan light wapas atmas ish gasan direct light reflect kamas bek chun total light ki tawash basan ye black hole. The pupil appears black. The eye lens is a convex lens made of a transparent, soft and flexible material like jelly made of proteins. The which embrakan the lens. You should convex lens. You should flexible. You should transparent yani ki much light pass gasan. You should toss asal material is banamut yani ki protein ham banamut. You should called eye lens. Which can change its shape. We have shape change. यानी कि ये इत कन याथ शक्ल मज दित ये याथ शक्ल मज दित और यानी कि हेक लंबा चौड़े बनित वक्तन तौर यम सात लाइट हन जरूरत जैसे शेप शक्ल चेंज करित. The focal length of the eye lens can be changed by changing its shape of action by the action of ciliary muscles. Ciliary muscles 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 fit करित muscles हेकान contract करित ये मैंने खुशात करा ये वटन ये ज़्यादा बालिंग करित कन्वेक्स बन ज़्यादा या बिल्कुल लंबाई मज जेटरे बना तो अम सतन क्या अम सतन फोकल लेंगथ चेंज फोकल लेंगथ अत फिक्स फोकल लेंगथ क्या फ्लेक्सिबल अत सिलियरी मसल्स यम सात लाइट ये फोकस कर अम सात अत चेंजेस अनित यानी कि सिलियरी मसल्स चेंज कर शेप. The screen on which the image is formed
in the eye is called a retina. The retina is a delicate membrane have a large number of light sensitive cells called rods and cones. Called rods and cones. Use the you see retina is a part, a part, study part which are parda, which delicate membrane, बिल्कुल नाजुक membrane आखिए, पर्दा आखिए, ये क्या है? यो यम सातन light rays एवं जो कुन object पे सिच पे आता आठ पे बना image, मगर image क्या बना inverted, real inverted बना आठ बेस बना real image बना आवश्यक ये inverted को मिसाल के तौर पर या इस object dim शक्ल ये आठ मुझे up down करते यानी कि ये सुन ये बेबरामश रियल बे अक्ष बनावा रियल बेच बनावा क्या है रियल रियल इमेज बनावा बेच बनावा रियल से क्या है बनावा large number of shape axis muscles are secreted on the rods and shapes बेच याद मज क्या sensitive cells याद मज आठ parts मज आठ काट मज retinus मज यमन सेल जकसम सेल आत मज अकिस आख यमन बना राड्स बिक्स बना कोन्स राड्स वुचन राड्स किम खतर ये वुचन लाइट कचा क्या कंसंट्रेशन या राड बेस कोन्स कलर खतर यानी कि राड्स एंड cones which respond to the intensity of light and color of the object. Akshya color mission. Object is kus color show. Is a white, black, green, kus color show. Switch kara madat kus cones themselves show kara. Rad is intensity of light. Or light has intensity kazach. This at kara madat. Yani ki at much z kasum cells akshya rads to be cones. Skat much is it nasmus. Your rods cash which is density of light, the cones cash which are the color. Object color क्या छो यानी कि light चा तेज light चा सड़ा brightness कज़ा शात्मस तो यहाँ dim चा यश का ज़ाहिर rods तो cones cash which are image शक्ल क्या है इमग रंग क्या है वगैरह क्या है eyelid is in front of the eye. Eyelid bracket. Keep the patch of eyelid. Eyelid in front of the eye. Which broken as. You keep motion kun sa da light as well. Huh? Kun sa da light as well ke. Motion as well kun sa da is motion stone as. The you have parda kat it. The space between carotid eyelids and the space between eyelids and retina are filled with aqueous humor and vitreous humor. As much viscous liquid arc. That is one as can aqueous humor, because one as vitreous humor. Use your cornea to be eyelids, other elements use liquid atmosphere. That one is aqueous humor. The use yim lens better. Like retina use you can liquid area. So atmos cash that one is vitreous humor. Vitreous humor. And it gives some liquid atmos. Guess you have working of eye function image work. The light rays coming from the object enters the pupil of the eye and falls on the eye lens, which converges on the retina, which converts the light rays and produces a real and inverted image of the object on the retina. When the image falls
when the image falls where the image falls on the retina, then the light sensitive cells get activated and generate electric signals. The retina send these electrical signals to the brain through the optic nerve and gives rise to sensational vision. Yushu Karni never practice when object is image evasion, see evasion direct pevash kadat. Im whole much pause gasan, sich pevayadat eye lens pet. Yukos lens show, ish convex lens.